So hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in our previous lecture, we saw how to install Python and how to install PyCharm in our computer, and we wrote a simple code, print hello world, the basic code, and we run it like go to run and choose the first one, and it's run hello world. So our program executed successfully. So today we will learn about some data types and variables, how to use data types and variables. Data types and variables are so important. We need these most probably every time, variables and data types. So in this lecture we'll learn about variables and different types of data types of Python. So guys, let's get started. So before that, please do subscribe to my channel and turn on the bell icon for notification of my videos. Let's get started, guys. So first of all, we need to create a new Python file. Go to our project, new Python file. I will name it variables. You can name it anything you want. So what is variable? So let's see a simple example, then I will explain this. Let me write some code here. So I have written a simple code here. I have a student named Nafiz. Nafiz lives in Khulna. Khulna is a very beautiful city. So let's run this and see what happened. Run. Now we will run variables. Okay, in our console we can see I have a student named Nafiz lives in Khulna. Okay, so our program ran successfully. So now let's say we will change the name of the student. So we can change it simply like this, like Asif, and change here again Asif, and let's run again variables. Okay, so I have a student named Asif. Asif lives in Khulna. So how about now we want to change the place name, like Khulna, so we'll make it Dhaka, and we have to change here again Dhaka, and let's run again. You can run this program like from this green button here. So I have a student named Asif. Asif lives in Dhaka. Dhaka is a bit. So it's very simple when we have only 3 lines or less, but like imagine you have hundreds of lines and you need to change the author name or any places you want to change. So this is so tough when you have lot of lines. অনেকগুলো লাইন থাকলে এটা চেঞ্জ করা আসলে অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। সো আমরা এই ক্ষেত্রে সিম্পল জিনিস ব্যবহার করতে পারি, সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবলস। আমরা একটা ভেরিয়েবল নেব লাইক নেম ইকুয়াল টু, এখানে আমরা অ্যাসাইন করব, সেটা হবে কোটেশনে ডবল কোটেশনের মধ্যে লাইক নাফিজ। আর আমরা এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি, এই আসিফের বদলে এখানে আমরা প্লাস দিয়ে আমাদের ভেরিয়েবলসটা লিখতে পারি। এখানে একটা স্পেস দিই। সেম এখানেও আসিফের বদলে এখানে আমরা নেম প্লাস দিতে পারি। সো এখন আমরা রান করি, দেখি কি হয়। পারফেক্ট, I have a student named Nafiz and Nafiz lives in Khulna. So এখন
যদি আমরা এই নাফিস চেঞ্জ করতে চাই, আমাদের এই একটা জায়গায় চেঞ্জ করলেই হবে। আমরা এখানে লিখলাম আসিফ, আমরা এখন রান করি। সুন্দর, আই হ্যাভ এ স্টুডেন্ট নেম আসিফ, আসিফ লিভস ইন ঢাকা। আমরা এখানে আরেকটা ভেরিয়েবল নিতে পারি, সে সাপোজ প্লেস নামে নিলাম, এখানে লিখলাম হচ্ছে খুলনা। আমরা আবার সেম কাজটা করব, এই ঢাকার এখানে ঢাকা বাদ দিব এবং কোটেশনের বাইরে প্লাস প্লেস লিখব। এখানেও আমরা সেম কাজ করব, এটা বাদ দিয়ে কোটেশনের আগে প্লেস প্লাস দিব। এখন আমরা রান করি। সুন্দর, এটা খুলনা হয়ে গেছে। এখন আমরা যে কোনো সময় যদি প্লেসের নাম চেঞ্জ করতে চাই, এই একটি জায়গায় চেঞ্জ করলেই হবে, লাইক ঢাকা। এখন যদি আমরা রান করি, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ঢাকা আসছে। আমরা যদি আসিফ নামটা চেঞ্জ করতে পারি, ইমরান দিই, যদি আমরা রান করি, সুন্দর, আমরা এখানে ইমরান, এখানে ঢাকা। সো আমরা খুব সুন্দর করে ভেরিয়েবলস ইউজ করে আমাদের এই অ্যাসাইন করা, আমাদের এই নতুন রিরাইট করা কাজটি অনেক সিম্পল করতে পারি। দিস ইজ হোয়াট কল ভেরিয়েবল। সো ভেরিয়েবলস ডিক্লেয়ার করার কিছু শর্ত আছে। আমরা কখনোই প্রথমে নাম্বার ইউজ করে ভেরিয়েবলস লিখতে পারবো না, এটা আমাদের এরর দিচ্ছে। আমরা ফার্স্টে ব্যতীত যে কোনো জায়গায় নাম্বার ইউজ করতে পারি। সে সাপোজ n1, এটা একটা ভ্যালিড ভেরিয়েবল, লাইক a52 ইকুয়াল টু, এটাও একটা ভ্যালিড ভেরিয়েবল। সো আমরা কখনো ভেরিয়েবল নামের প্রথমে আমরা নাম্বার ইউজ করতে পারবো না। সো আমরা এখানে খুব সুন্দর করে দেখতে পারলাম কিভাবে ভেরিয়েবলস ইউজ করতে হয়। সো ভেরিয়েবলস ইউজ করার সময় আমাদেরকে এরকম প্লাস চিহ্ন দিয়ে নেম, প্লাস চিহ্ন দিয়ে প্লেস, অর্থাৎ প্লাস এর পরে যে আমাদের ভেরিয়েবলের নামটা আছে সেটা ইউজ করতে হবে অবশ্যই, যেটা আমরা কোটেশনের বাইরে করব। সো এভাবে আমরা ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারি। নেক্সট লেকচারে আমরা শিখব ভেরিয়েবলস এর বিভিন্ন ডেটা টাইপ সম্পর্কে। সো সবাই সাথে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।